Make yourself a priority. At the end of the day, you are your longest commitment. Abantu mbulamu buno tutuula n'olinda noonya omuntu, njala omuntu anjagala, njagala omuntu anteekemu ssente, njala omuntu ankole kino. Bw'oba tosobola kubyekolera ggwe nga bw'olaba nti naawe bikulemye okwekolera, bwe kityo n'omulala tasobola kuva eri agambe mbu azze kubikolera ggwe. Kubanga weeyagale, ggwe osooka kweyagala so that osobole okwagala omuntu omulala. Ekintu kyonna kitandika naawe. So if you sit there and wait for someone to come and invest in you, you're not a project. Love yourself. Be a priority. Weteekeko standard, weeseeko value. Kyeweesaako, it will attract other people. Okubanga baagala bakumaking a priority. Kubanga you yourself, you are a priority. Balaba you are worthy. Nebo oba oyagala ekintu nti kibe ekintu, teri kintu kiva mu bbanga ne kibeerawo bubeezi. Omuntu amala kiraba nga kireflectinga mu ggwe, ng'ekintu ekyo nga tokyogerera nti nze ndi wa bbeeyi, nze nina gundi, nina abantu abamu bendaba awuza nze nina amaanyi, nze ndi pastor, amaanyi akuba bukubi kalango. So make yourself a priority. Bbeeyi gye weeyogerako abantu bajja giraba nga mu ggwe ng'omuntu ekulabika. Bochegera. If you can't make yourself a priority, no one will make you a priority. Invest in yourself. Making sure nti buli lunaku ky'oyingiza in your mind kiina kye kiyamba ku ggwe omuntu ow'enkya, the tomorrow you. Kwegamba buli ky'olowooza nti kirungi, making sure nti okyetuusaako. Omulala ajja kiraba ku standard gy'oyina n'engeri gye weeyisaamu ng'alaba mu butuufu, naye yeetaaga okubanga asobola maintaininga that level. Todimandinga ky'otasobola kuwa, kubanga ky'otayina kitegeeza tosobola kigaba. You can't give what you don't have. Tosobola kwagala nga gwe kennyini teweeyagala. Tosobola kugaba nga gwe kennyini tosobola kwewa, tosobola kwerabirira. You can't. Ebintu biri logic kugamba kirabikirawo. So make sure nti buli ky'osobola okugaba nti naawe kennyini osobola okyetuusaako. Totandika demandinga kintu nga naawe kennyini tosobola kukyetuusaako. Like and follow for more videos.